Guys, welcome back to ABG Spoken English classes. Today we are going to discuss the first lesson, The Gentleman of Jungle. Its question answers. Let us start now. The first question, The Gentleman of the Jungle Comprehension first. What favour did the elephant to his friend on a rainy day? ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ದಿನದಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಏನು ಕೇಳಿತು ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆನ್ ಅ ರೈನಿ ಡೇ? ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೋದು. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇನ್ ದ ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಆನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿತು ಅಥವಾ ಕೇಳಿತು ಏನನ್ನ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಇಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವುಡ್ ಲೆಟ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಪುಟ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಟ್. ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೇಳ್ತದೆ ಏನಂತಂದರೆ, ನನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ನಿನ್ನ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಟೊರೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೈನ್. ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಳೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್, ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಹೀಸ್ ಹರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರೂಮ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. ಮನುಷ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಮೀಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಫಾಲ್ಸ್, ಅದು ತಪ್ಪಾದಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ನೀಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹರ್ಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಆನೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು? ಆಫ್ಟರ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ಟ್ರಂಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಟ್, ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನಂತರ, ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಪುಷ್ಡ್ ಹೀಸ್ ಹೆಡ್, ಆನೆ ತನ್ನ ಸೊಂಡಿಲನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಳಗೆ ತಳ್ಳಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಥ್ರೀವ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಟ್, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅದು ಕೊನೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಹಟ್ಟನ್ನು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಗುಡಿಸಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಂದರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಆನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಟು ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ರೈನ್ ಬಿಕಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಮಳೆಯನ್ನು, ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಎನಿಮಲ್. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಕಿನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆನೆಯ ಚರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮನುಷ್ಯನ ಚರ್ಮ ತುಂಬ ಒರಟಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಲಾಯನ್ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಡೂ ಟು ರಿಸಾಲ್ವ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಹಿತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದ ಲಾಯನ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಪೆರಿಯಲ್ ಕಮಿಷನ್, ಅದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ, ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಆ್ಯನ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್? ಯಾವ ತೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ? ದ ಮ್ಯಾನ್ ಥಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ his hurt would be returned to him and that justice would be done. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ತನ್ನ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ತನಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ವೈ ವಾಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ? ಆ ಒಂದು ಆಯೋಗದ, ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಸೈಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದ. ಎಂಟನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಆನೆಯ ಪ್ರಕಾರ,
ದ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಟು ಹಟ್. ಮನುಷ್ಯನೇ ಆನೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿಗೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಟು ಸೇವ್ ದ ಹಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹರಿಕೇನ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಅಂಥೇಳಿ ಆನೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇನ್ ಹೂಸ್ ಫೇವರ್ ವಾಸ್ ದ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವನ್. ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು? ಇನ್ ಫೇವರ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್. ಆನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಸಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಹಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೊಸ ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಏಕೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅ ಹಟ್ ಬಿಗ್ ಇನಫ್. ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಟು ಅಕಮಡೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಆ ಗುಡಿಸಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ, ದೇ ಇನ್ ದ ಹಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಹಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್. ಯಾವಾಗ ತಾವು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಿ ಬರ್ನ್ಡ್ ದ ಹಟ್. ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಗುಡಿಸಲನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಜಂಗಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಸಹಿತ ಸತ್ತು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು 1 ಅಂಕ ಅಥವಾ 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬೈ ಪೀಸ್ ಫೈನಲಿ. ಕೊನೆಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ದ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅ ಹಟ್ ಬಿಗ್ ಇನಫ್ ಟು ಅಕಮಡೇಟ್ ಆಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸಿಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ದ. ವೆನ್ ಆಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ. ದ ಹಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ವ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವು ಜಗಳಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಿ ಬರ್ನ್ ದ ಹಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಂಗಲ್. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟಾಕಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ 80 ವರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ವೈ ವಾಸ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ರಾಜ ಯಾಕೆ ಒಂದು ತನಿಖಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇಮ್ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಕ್ಲೇಮ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಂಕ್ವಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನ ರಾಜನಾಗಿರುವಂಥ ಸಿಂಹ ಹೇಳುತ್ತೆ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರಬೇಕೆಂದು. ವಿತ್ ಹಿ ಸ್ವೀಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅವನ ಒಂದು ಮಧುರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪದಗಳಿಂದ. ಹಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಆತ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಥ್ರೂ ದ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಆ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತನಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವುದಾಗಿ ಸಿಂಹ ಮಧುರವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಬೈ ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ರಿಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್. ಇನ್ನು ವೈ ಡಿಡ್ ದ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ತನಿಖಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್ ಆನ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಒನ್ ವೆಲ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡವರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಅದು ಮುಂದುವರಿತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ. ಹವೆವರ್ ದ ಅನ್ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಟ್ರುತ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿ ಜಸ್ಟಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ನೇಮಕಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿಸುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಟು ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಡ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಐರಾನಿಕಲಿ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ whom the case was registered and constituted the commission along with the other ministers of the king ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಯುಪೈಯಿಂಗ್ ದ ಹಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆನೆ ತನ್ನ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಕ್ವಾಲ್ಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ಜಸ್ಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಟ್. It
deposited before the commission that the man had asked the elephant to save his hut from the hurricane, and as the hurricane had gained access to the hut awning, to the unoccupied space in the hut, the elephant had put the empty, undeveloped space to more economical use by occupying it. The fourth one, do you think the verdict of the commission of the inquiry was on the expected lines? Why? As expected, the judgment was in favor of the elephant because all the members of the commission were the representative from the elephant's side. Moreover, none of the jungle representatives cared for justice. They are selfish and hypocritical people, just as the jungle king lion himself was. Next question, what fate awaited the man each time he built a new house? Each time the man built a new house, it was forcefully occupied by one of the other animal of the jungle kingdom. The man was thrown out of his own house. The man's state was really pitiable because each time he was promised justice, but each time he was denied justice. Comprehension 3. Do you agree with the action of the man at the end? Why? The man's action can be understood as justified retribution. We must remember the fact that refer after having tried repeatedly for justice in a peaceful manner, and only after being wronged repeatedly does the man go to the extreme extent of burning the hut along with all the animals inside. Even here, the truth remains that if the animals had no illegally occupied, not illegally, if the animals had not illegally occupied the hut which was not built by them, the tragic fate would not have fallen on them. Next question, continue answer is there. Thus, in whichever angle we take, the man's action can be understood and justified. We should remember that tolerating crime is as bad as committing it. An act of kindness is misunderstood as weakness. Discuss this with your reference to the story. The man's act of kindness of letting the elephant put his trunk inside the hut in order to protect the transfer from the heavy rain is taken undue advantage of by the elephant. The elephant does not have the grace to understand an act of kindness, to takes it as a sign of weakness. In its selfishness, it does not great injustice. It does great injustice to a friend who rises to the occasion in the true spirit of a friend indeed. Further, the elephant takes record to the argument that the animals in his position would have done the same. Next question, fees is costly but it is worth the expense. What is the expense? What is the ironical significance of the statement? The words peace is costly but it is worth the expense are ironically used because the man had to lose his huts repeatedly before he finally overcame his enemies with the ruse. Ordinarily, we do not talk in terms of money when we talk of peace, but in the case of the man, peace gets linked to the property. In terms of colonization, too, peace gets linked to wealth because the natives are colonized for freedom remains alive in the hearts of colonized, and all the sacrifices made will be considered worthy of the effort. The fourth question, every fable ends with a moral. What moral do you find in this story? The moral of this fable lies in the warning given to the powerful animals. It is clearly seen that the meek can overcome the mighty if the meek are pushed against the wall. If the mighty think that they can continue
abetted in their wrongdoing, they will be proved wrong by the meek. ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. Do you think the story can be read as a political stare on the colonism? It is clear that story is an allegory with a moral. The world of animals is pitted against the man to suggest that among the human beings, some are like animals in their cruelty is definitely a political satire which shows the devious or cunning and selfish ways to the colonizers in their relationship with the natives. The story mocks at the supercilious or arrogant attitudes of the colonizers. He thinks that it is their duty to reform the backward natives. They justify all their selfish acts by covering up their selfish deals with the argument that they have been sent by God Himself for the good deed. The author uses terms like better economical use to suggest the trade and commerce and colonizers established in the colonized country.